வணக்கம் and hello friends, welcome back to Design Post channel. இன்னைக்கு நம்ம 3DsMax யூஸ் பண்ணி ஒரு செமையான கபோர்ட் அனிமேஷன் கிரியேட் பண்ண போகிறோம். இந்த வீடியோவில் 3DsMaxோட சேர்த்து AutoCAD and Lumion சாஃப்ட்வேரையும் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அதாவது AutoCADல கபோர்ட் மாடலை கிரியேட் பண்ண போகிறோம் அண்ட் லூமியனில் வீடியோ அனிமேஷன் ரெண்டர் பண்ண போகிறோம். மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி 3DsMaxல தான் அனிமேஷன் கீ ஃப்ரேம்ஸை செட் பண்ண போகிறோம். ஸோ டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் அந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் AutoCADல ஒரு சிம்பிள் கபோர்ட் மாடலை கிரியேட் பண்ண போகிறோம். நான் AutoCAD 2021 யூஸ் பண்ணுறேன். அதோட ரிவ்யூஸ் அண்ட் ஃபீச்சர்ஸை ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன். அதை பார்க்காதவங்க கீழே இருக்கிற லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி பாருங்கள். யூஸ்வலாக AutoCAD 3D மாடலிங்கை ரொம்ப சிம்பிளாகவே பண்ணிடலாம். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும். ஜஸ்ட் ரெக்டாங்கிள் கமெண்ட் யூஸ் பண்ணி ஒரு பேஸ் ட்ரா பண்ணுறேன். அதை எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணால் நமக்கு ஒரு 3D பேஸ் கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட் ஒரு வெர்டிக்கல் ரெக்டாங்கிள் ட்ரா பண்ணுறேன். அதையும் எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணுங்கள். நமக்கு ஒரு ஹரிசாண்டல் ஃப்ரேம் கிடைக்கும். இந்த மாதிரி சிம்பிள் ஸ்டெப்ஸை ஃபாலோ பண்ணாலே நம்மளால் பெட்டர் மாடல்ஸை க்ரியேட் பண்ண முடியும். சில பேருக்கு நிறைய டவுட்ஸ் அண்ட் கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்கும். அவங்களுக்கு இதை சொல்லிக்கிறேன், டோன்ட் வரி கைஸ். நீங்கள் நினைக்கிற அளவுக்கு AutoCAD டஃப்பான சாஃப்ட்வேர் இல்லை. கொஞ்சம் பொறுமையும் ப்ராக்டிஸும் இருந்தாலே போதும். 15 டேஸில் நீங்கள் AutoCADை கம்ப்ளீட்டாக தெரிஞ்சுக்கலாம். ஈவன் நான் மாடல் க்ரியேட் பண்ணும்போது கூட சிம்பிள் கமெண்ட்ஸை மட்டுமே வச்சு ஃபுல் மாடலையும் பர்ஃபெக்டாக டிசைன் பண்ணியிருக்கேன். ட்ராயர்ஸ் மாடல் டிசைன் பண்ண ஈஸியான வழி பாக்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறது தான். யூஸ்வலாக பாக்ஸ் கிரியேட் பண்ணிவிட்டு அதை சப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணால் நமக்கு ஒரு ஹாலோ பாக்ஸ் கிடைக்கும். சேம் ப்ரொசீஜரை இங்கேயும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். மெஷர்மெண்ட்ஸ் கரெக்டாக இருந்தால் நம்மளால் 4 ட்ராயர்ஸ் ஒரே நேரத்தில் கிரியேட் பண்ண முடியும்.
ஓகே காய்ஸ், கபோர்ட் மாடல் கிரியேட் பண்ணிட்டோம். இப்போ இதை 3ds Maxக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிடலாம். நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் ஒன்று இருக்குது. இந்த மாடலை பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே சிங்கிளாக மர்ஜ் ஆகிருக்கு, பட் குரூப் ஆகலை. இதை கண்டிப்பாக செப்பரேட் பண்ணியே ஆகணும். ஸோ செலக்ட் த மாடல், இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அண்ட் கிளிக் ஆன் டிட்டாச். இதே மாதிரி செகண்ட் டோரையும் அப்ளை பண்ணுங்க. சேம் திங் கோஸ் டு drawers. ஸோ இந்த ஸ்டெப்ஸை ரிப்பீட் பண்ணிகிட்டே இருந்தால் எல்லா ஆப்ஜெக்ட்ஸும் செப்பரேட் ஆகிடும். ஓகே, கபோர்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் செப்பரேட் பண்ணிட்டோம். நவ் இட் இஸ் டைம் டு அப்ளை த மெட்டீரியல்ஸ். இப்போ நம்ம அப்ளை பண்ண போகிற மெட்டீரியல்ஸ் ரேண்டம் கலர் மெட்டீரியல்ஸ், பிகாஸ் ஆக்சுவல் மெட்டீரியல்ஸை நம்ம லூமியனில் தான் ஃபைனலாக அப்ளை பண்ண போகிறோம். ஸோ இப்போதைக்கு இந்த ஸ்டெப்ஸை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள்.
ஓகே, நமக்கு தேவையான மெட்டீரியல்ஸ் கபோர்டுக்கு அப்ளை பண்ணிட்டோம். இதுக்கப்புறம் தான் ஒரு டஃப்பான ஒர்க் இருக்குது, அதாவது கீ ஃப்ரேம்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுறது. டோன்ட் வரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதை சிம்பிளாக முடிக்க சில டிப்ஸ் சொல்ல போகிறேன், கேர்ஃபுல்லாக பாருங்கள். ஃபார் பிகினர்ஸ் 3dsMaxக்கு கீழே இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கேல் கொடுத்துருப்பாங்க. இதுதான் நம்ம கீ ஃப்ரேம் டேப். இந்த டேப்பில் தான் நம்ம ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்ட்ஸ்க்கும் மூவ்மெண்ட்ஸ் கொடுக்க போகிறோம். இந்த கீ ஃப்ரேம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே நம்பர்ஸாக இருக்கும். ஸோ we are going to change this into seconds. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கீ ஃப்ரேம் டோஸுக்கு நம்ம கொடுக்க போகிறோம். செலக்ட் த டோர். ஊப்ஸ், ஒரு ஸ்டெப்ஸை மறந்துட்டேன். ஆக்சுவலி நம்ம ஆப்ஜெக்ட்ஸை சென்டர் பண்ணாமல் விட்டோம். ஸோ அதை சென்டர் பண்ணிக்கலாம். செலக்ட் ஆல் ஆப்ஜெக்ட்ஸ். Click on affect pivot only and press center to objects. Okay, now everything's fine. Select the door and click on the plus button. Move the door to the left. Well done, நம்ம கபோர்ட் டோர்ஸை அனிமேட் பண்ணிட்டோம். இதே ப்ரொசீஜரை நம்ம ட்ராயர்ஸுக்கும் அப்ளை பண்ண போகிறோம். ஸோ வாட்ச் இட் கேர்ஃபுல்லி.
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம கபோர்ட் அனிமேஷனை 3dsMaxல க்ரியேட் பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இதை லூமியனை வச்சு ரெண்டர் பண்ண போகிறோம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இதோட ஃபுல் டியூட்டோரியல் கம்ப்ளீட் ஆகிடும். அதையும் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள்.